Hello, everybody. Thank you so much for coming. We're very grateful for your presence at this lecture this afternoon. I'm Kathy Rupp. I'm the director of the Council on East Asian Studies, and we will be seeing a short video that Professor Eric Green will tell you about as well. He will be giving the introduction of our honored guest. Thank you, Kathy, for introducing the introducer, as it were. Thank you all for coming. As Kathy said, I'm Eric Green. I teach in the Department of Religious Studies, focusing on Buddhism in China, one of a couple faculty there in the area of Buddhist studies. It's my great pleasure today to introduce our speaker, the Venerable Jongmok. To ensure our time is used efficiently, I'm just going to say a few words before we get started. The Venerable Jongmok stands as one of the most eminent senior female Buddhist monastics in South Korea today. She was ordained in 1978 1976, excuse me, and completed her bachelor's degree in Zen studies and then a master's degree in social work from Dongguk University, which is also the institution where my colleague, Professor Hwan-Soo Kim, had his undergraduate degree. The Venerable Jongmok has served as a Buddhist chaplain at the Seoul National University Hospital, and in 1997 she founded the Small Love Foundation, which offers financial support to families with children battling cancer. She currently serves as the abbess of the Jonggak Temple in central Seoul. She's renowned for her pioneering work in Buddhist media and initiated a daily radio program with the Buddhist Broadcasting Service in 1990 and later established the Una Broadcasting Service, which is a YouTube channel with nearly 250,000 subscribers. She was recently recognized as one of the most influential female Buddhist monastics in South Korea today. She's the author of several best-selling books written in Korean, including, and I'm not sure where these translations of the titles came from, but I'm sure they're very accurate. Though the snail is slow, it is never late. The more you empty yourself, the more you have, and even flowers have to make an effort to bloom. She's today going to share her life story with us, and her talk will be translated by one of our MA students, Yuan-Woo Cho, who is around somewhere. Who will come down when that time's excellent. And following the presentation, there'll be lots of time, I hope, for your questions. Before we commence with the main activity, I want to just express my gratitude to the council staff on the Council of East Asian Studies for all their efforts in making this possible. And before we welcome the Venerable Jongmok, we are going to watch a short 2-minute video that highlights some aspects of her work, which I think will be cued somehow miraculously. Now, there we go. 안녕하세요. 정목입니다. 하지만 우리 내면에는 누군가를 사랑할 줄 알고 연민할 줄 알고 자신을 보호할 줄 알고 남을 보호할 줄 아는 위대하고 거룩한 마음이 있다는 걸 잊지 않아야 됩니다. 적어도 우리가 정각사에서 아픈 어린이 돕기를 제가 27년간 이 길을 달려왔던 것은 여러분들의 옆에 우리가 있어요. 혼자가 아니에요. 아이를 위해서 축원하고 기도 올려요. 우리 모두가 이 세상에 아픈 어린이가 한 명도 없기를 바라는 마음 담아 요즘에 탈종교화 시대, 그 종교라는 것을 필요로 하지 않는 세상이잖아요. 근데 우리 승가의 스님들이 정진하고 있는 모습을 보여주는 것만으로도 저는 말로 법을 전하는 것보다 훨씬 저는 큰 그 감흥이 있다고 생각을 해요. 그저 스님들은 정진하면 됩니다.
내려놔도 되겠다. 안녕하세요. 반갑습니다. Hello, nice to meet you. Hello, everyone. 지금 만든 이 영상을 누가 만들었는지 저도 여기 와서 지금 처음 봅니다. Who made this video? This is my first time seeing it. 사실 저는 이렇게 대단한 사람은 아니에요. Actually, I'm not as great as the video makes me seem. I'm so happy to be here. This is the first time in my life that I've been invited to an American university. So it's a very exciting time for me. From the time I was invited a year ago until now, I've been so excited and looking forward to meeting all of you. And now I'm finally meeting you all. I don't speak English very well. I want to greet you in English. I practiced a few lines. So I decided to speak in Korean and have someone translate for me. I'll talk to you in Korean from now on. Yeah. 사실 사람들은 한국에서 저를 힐링의 어머니라고 부릅니다. People actually call me the mother of healing in Korea. 사실 나는 결혼도 안 했고 아이도 낳지 않았는데요. I'm not even married and I've never had a child. 제가 엄마처럼 보이나요? Do I look like a mother? 많이 웃으시네. 오랫동안 나는 사람들이 왜 나를 힐링의 어머니라고 부르는지 궁금했어요. For a long time, I've wondered why people call me the mother of healing. 심지어는 내가 30살이었을 때 50살쯤 된 아저씨가 나에게 엄마라고 하더군요. Even when I was 30, a 50-year-old man once called me mother. 울면서 내게 달려와서 아기처럼 안기면서요. He was crying and he ran into my arms like a young child. 300년의 역사를 가진 예일 대학을 미국 대학의 어머니라고 부르더군요. I hear some people call Yale University, with its 300-year history, the mother of American universities. 모든 생명에게 엄마란 어떤 존재일까요? What does mother mean to all forms of life? 세상에 태어나서 믿을 수 있는 존재, 가장 신뢰할 수 있는 사람이 엄마일 겁니다. Mothers are people we can truly trust the most after being born into this world. 마음은 세상에 대한 믿음을 상징하는 존재이죠. Moms are a symbol of our faith in this world. 사람들은 두려운 세상으로부터 보호받고 싶어 합니다. People want to be protected from a fearful world. 기대고 싶은 마음이 누구에게나 있고 모든 사람들이 보살핌을 원하지요. Everyone wants to rely on someone and be cared for. 사람들은 그걸 내게서 찾고 싶어 했던 것 같아요. I think people wanted to find that sort of trust and care in me. 어쩌면 그들은 내게서 자신의 어머니를 떠올렸을지도 모르죠. Maybe I reminded them of their mothers. 그래서 저를 엄마라고 불렀을 겁니다. That is probably why they called me mother. 그런 점에서 나는 이 이름이 무척 고맙습니다. In that respect, I am very thankful for that title. 아주 깊이 감사하는 마음이 들죠. I feel very, very grateful. 근데 내게도 두려움이 있어요. But I too feel fear sometimes. 두려움에 관한 나의 그 에피소드 하나가 있습니다. And I have one particular experience with fear. 이곳에 있는 학생들은 이 세상에 태어나기도 전인 1981년 In 1981, before most of the students here were even born, 나는 깊은 산속 절에 수행하러 갔어요. 그때가 21살이었죠. I left to practice deep in the mountains, and I was 21 years old at the time. 그 절은 깊은 산속 오지에 있는 허름한 오두막이었어요.
The temple was a small, shabby cabin deep in the mountains in the countryside. 거기에 아는 선배 스님이 있어서 제 친구 스님과 함께 갔는데 그 절로 가는 길은 정말 험악했어요. I knew a senior monk there, so I set off for it with my friend, a fellow monk, and the way to that temple was incredibly rough. 길도 없고 무성한 숲을 헤치고 깊은 계곡을 지나가야 했거든요. There were no roads, and we had to go through a thick forest and cross a deep river. 여러분 혹시 아세요? 물이 막 이렇게 휘감아 돌아가는 계곡. 그곳을 건너야 암자에 갈 수 있었어요. Do you know those rivers with strong churning waters like a whirlpool? We had to cross that to get to the hermitage. 일단 신발을 벗어서 던지고 So I took off my shoes and threw it across the river. 이 두루마기를 벗어서 던지고 And I took off my coat and threw it across the river. 메고 있는 가방을 벗어서 바위 위로 던지고 I took off my sack and threw it across the river. 그리고 착지를 해야 돼요. I had to jump and land. 마치 요즘 영화에 나오는 스파이더맨처럼 착지를 아주 잘해야 살 수 있었어요. I had to land well, sort of like Spider-Man in today's Marvel movies. 아무튼 뛰다가 빠지면 죽을 수도 있는 그런 곳을 그때는 겁없이 갔습니다. So back then, we fearlessly set off for a place where we could die while crossing the river. 우리는 무사히 그곳에 도착을 했고 친구는 이틀 뒤에 떠나고 나는 거기에 한 달 정도 지냈어요. But we arrived at the temple safely, and my friend left 2 days later, and I stayed there for about a month. 근데 거긴 깊은 산속이라 진짜 사람이 아무도 오지 않는 곳이었어요. It was so deep in the mountains that no one ever really came by. 한마디로 1년이 가도 사람 구경을 할 수가 없는 곳이죠. It was, in short, in the middle of nowhere where it was hard to see even one person for an entire year. 하루는 이제 선배 스님이 그 쌀이 떨어져서 마을로 쌀을 구하러 내려갔어요. And one day we ran out of rice, so my senior monk had to leave for the village to get some. 아침에 일찍 떠나면서 내가 점심에 돌아올게 하고 갔거든요. She left early in the morning and told me she would be back by noon. 절에는 저 혼자 남아있게 됐죠. And I was left all alone in the temple. 점심때가 되어서 이제 혼자 밥을 먹으려고 밥솥에서 밥을 뜨는데 이 갑자기 뒤쪽에서 어떤 그 인기척이 확 느껴지는 거예요. When noon came and I was in the kitchen scooping up some rice for lunch when I suddenly felt that there was someone behind me. 그 섬뜩한 느낌? 그리고 이렇게 신경이 바짝 서는 그런 기분 혹시 아시는지요? You know, it was kind of that eerie feeling and my nerves were very on edge. 그래서 저는 천천히 아무렇지도 않은 듯 몸을 돌렸어요. So I slowly turned around as if nothing was the matter and I looked back. 근데 아주 덩치가 큰 남자 서너 명이 그 문 앞에 서 있는 거예요. And I saw 3 or 4 strangers, very big men, standing in front of the door. 사람이 안 오는 곳인데 뱀을 잡으러 다니는 사람들이었어요. Now, this was a place where nobody ever came to, but these people were snake catchers. 그 남자들이 나를 보고 스님, 물 좀 주세요 라고 하더군요. They looked at me and said, Snim, please give us some water. 그 암자 위에는 더 이상 아무 집이 없기 때문에 우리도 그 흘러가는 계곡의 물을 그냥 떠마셨거든요. 그래서 제가 바가지를 주면서 저기에 가서 물 떠먹어요라고 했어요. Now, there were no houses around the hermitage, so back then we used to drink directly from a nearby stream, so I gave them a gourd and told them that's what they should do as well. 그 남자들은 물을 마시고 떠나면서 감사합니다라고 갔어요. After drinking the water, the men thanked me and left. 사람들이 사라지고 난 그때부터 무서움이 엄습해 오는 거예요. 벌벌벌 떨리면서요. As soon as they disappeared, I felt an immense wave of fear come over me and I started trembling. 얼른 법당으로 뛰어들어가서 문을 막 다 걸어 잠그고 문 고리가 이렇게 있으면 그 코리안 스타일 스푼 문 고리에 스푼을 걸어서 열리지 않도록 잠궜어요.
I ran into the Dharma hall and I latched all the doors and I put a Korean style spoon onto the door handle to latch it. 그때 너무 무서워서 문 가까이에 있으면 그 종이로 바른 문이었기 때문에 내 그림자가 비칠까 봐 최대한 멀리 저 방 안쪽으로 가서 몸을 숨겼습니다. I was so afraid that I hid myself in the innermost corner of the room because I was scared of my shadow being visible if I was near the door, which was made of paper. 그리고는 이불을 뒤집어 쓰고 바들바들 떨면서 정말 심장은 벌렁벌렁거리고 너무 무서워서 아무 생각도 들지 않았어요. I pulled the blanket over myself and trembled. My heart was racing and I was so scared that I couldn't think of anything. 배고프다는 생각도 밥을 먹어야겠다는 생각도 다 잊어버린 채 시간이 흐르고 있었죠. I forgot my hunger and the need to eat and I was completely unaware of the time passing. 그땐 두려움이 온몸을 휘감고 있었기 때문에 오겠다는 스님은 오지도 않고 마냥 떨고 있는데 어느새 해가 지면서 저녁이 되었어요. Fear took over my entire body, and the senior monk who said she'd be back by now still hadn't returned, and I just stayed there shaking with fear, and before I knew it, the sun had set and it was evening. 1981년이었으니까 한국에는 그런 산중에는 전기도 들어오지 않던 때예요. It was 1981, so we didn't have any electricity in those mountains, 창밖은 어두워지기 시작했죠. and it started to get dark outside the window. 반나절을 혼자서 겁에 질려서 아무것도 할 수 없었는데 그때 문득 이런 생각이 들었어요. I had not done anything for half a day because I was so overwhelmed with fear, but at that moment, a thought occurred to me. 마치 깜깜한 그 어둠 속에서 전구 불이 확 켜지듯이 생각 하나가 떠올랐죠. It was like a light bulb lighting up brightly in the dark. 그 사람들이 사라진 지가 언제인데 내가 왜 지금까지 뭘 무서워하고 있지? It had been a long time since those people had gone, so why am I still scared? 도대체 난 뭘 무서워하고 있는 거야? What is it that I'm afraid of? 이 생각을 하는 찰나에 두려움이 정말 순식간에 걷어졌어요. The moment this thought occurred, my fear completely disappeared. 장막이 걷어지는 것처럼 세상이 환했죠. The world became clear as if a veil had been lifted. 두려움이라는 내 생각, 내 마음속에 있다는 걸 21살 때 그때 처음으로 깨달았습니다. It was then, when I was 21 years old, that I realized my fear was in my thoughts and in my heart. 더 정확하게 말하자면 내 마음이 두려움을 지어내고 있었던 거죠. To be more precise, it was my mind that was creating the fear. 그제서야 나는 이불을 젖히고 일어났어요. 일어나서 보니까 창문 너머로 달빛이 방 안으로 스며 들어오고 있는 거예요. 그걸 보니까 정말 마음이 편안했어요. Only then did I finally pull back the blankets. I got up and I saw the moonlight shining into the room through my window. And when I saw this, my mind felt at ease. 아까 걸어놓았던 숟가락 기억나시죠? 그 스푼을 빼고 문을 열고 그리고는 방 밖으로 나왔어요. Do you remember that spoon I latched to the door handles? I removed the spoon, opened the door, and came out of the room. 아, 그때 기분을 정말 뭐라고 설명해야 할까요? 마당으로 걸어 나오니까 그때가 한여름이었거든요. 그런데 달빛이 얼마나 새하얗든지 마당에는 마치 흰 겨울에 흰 눈이 내린 것 같았어요. How can I even explain this feeling? This was in the middle of summer, but when I went out into the yard, the moonlight was so white, it was as if white snow had covered the entire yard. 마당에 소나무가 한 그루 서 있었는데 그 소나무 그림자가 이렇게 일렁일렁 바람에 일렁거리고 있었어요. There was also a pine tree in the yard, and its shadow was swaying in the wind. 그때 느꼈던 내 기분을 글로 몇 줄 썼는데 훗날 그 글이 바람 부는 산사라는 노래의 가사가 되었습니다.
And so I wrote a few lines about what I felt in that moment, which later became the lyrics to a song called Windy Hermitage. 바람 부는 산사. 여러분은 그런 노래가 세상에 있는 줄도 모를 거예요. Windy Hermitage, you probably didn't even know this song existed. 당연히 모르시죠. Of course not, right? 근데 재미있는 건 이 노래가 한국 불교 신자들 사이에서 넘버원 히트송이라는 사실입니다. 그것도 30년 동안이나요. 놀랍지 않나요? The funny thing is, this song became the most popular song among Korean Buddhists for 30 years. Isn't that surprising? 솔직히 저도 이해는 안 가요. Honestly, I don't really know how that happened. 이 노래의 가사는 젊은 날의 나를 얼어붙게 했던 두려움과 그것으로부터 벗어났던 찰나의 깨달음을 담고 있어요. The lyrics of this song capture the fear that froze me in my youth, as well as the realization that came in the moment that I broke free from it. 두려움이란 내가 스스로 만든 것이고 하고 알아차리는 순간 벗어나는 것도 오직 나만 할 수 있다는 걸 처음 깨달았던 경험이었어요. It was the first time that I truly understood that I am the one creating the fear and that I am the only one who can recognize and overcome this. 이게 가사의 일부분인데요. 한번 불러볼까요? This is the first few lines of the song. Should I sing it? 아무것도 없는 종이 위에 산은 그려도 바람은 그릴 수 없어 벽을 향하여 참선하는 님의 모습 그려도 마음은 그릴 수 없네. 앞부분만 몇 소절 불러봤는데요. 이 젊은 세대의 취향에는 안 맞을 수도 있어요. So I just sang a first few lines of the song, and I know that nowadays this may not be your cup of tea. 우리는 자신의 마음을 잘 안다고 생각하지만 사실 자신의 마음을 잘 몰라요. We think we know our own minds, but in reality, we really don't. 그래서 난 이걸 I can't draw my mind라는 가사로 썼어요. And that is why I wrote these words, I can't draw my mind. 어쩌면 두려움도 마찬가지 아닐까요? And perhaps the same goes for fear. 두려움은 알고 보면 나를 보살피고 보호하는 과정에서 본능적으로 느끼는 감정입니다. Fear is an emotion that we feel instinctively in the process of caring for and protecting ourselves. 여러분도 들어보셨을지 모르겠지만 뇌과학에서는 두려운 순간에 도망가라, 피해라 라고 지시하는 명령을 편도체가 하죠. You may have heard of this, but in neuroscience, the area of the brain that triggers the flight response in our moments of fear is called the amygdala. 이게 있어야 스스로 건강하게 보살필 수 있거든요. We need this in order to take care of ourselves properly. 하지만 이것이 적당한 수준을 넘어서 두려움이 과도해지면 나를 압도하게 됩니다. However, when this fear becomes excessive, it overwhelms us. 그러면 두려움 말고는 아무것도 안 보이게 돼요. Then we see nothing but fear. 두렵고 무서운 것이 지나가면 거기에 너무 오래 머물 필요가 없어요. When the moment of fear passes, there is no need to dwell on it any longer. 가젤이 치타에게 잡아먹히는 것을 바라본 다른 새끼들이 그 동료가 잡아먹히는 순간 충격을 받죠. 근데 그 공포감에 오래 머물러 있지 않아요. 금세 평온해지죠. When a gazelle sees another gazelle being eaten by a cheetah, it may be very shocked in that moment, but after that moment passes, it will not dwell on that fear, it will move on. 이건 좋은 것에 대해서도 마찬가지예요.
흥분 상태에 계속 머물러 있을 수는 없지 않겠어요? The same is true of good things as well, because we can't remain perpetually in a state of excitement. 두려움이건 좋아하는 것이건 주의 회복, 주의 회수라는 것이 필요합니다. Whether it is fear or something we like, what we need is something called attention recovery. 어떤 일이 발생하게 되면 그쪽으로 주의를 집중했다가 그 일이 해결이 되면 다시 회수를 해야 돼요. When something happens, you should focus your attention on it, but when it's resolved, you should withdraw that attention. 하지만 많은 사람들이 그 두려움이 되었던 좋은 것이 되었건 회수하는 걸 무척 어려워하잖아요. But many people find this difficult, recovering your attention from if whatever is making you afraid or whatever is making you happy. 가령 누군가를 미워하는 마음이 들 때 계속 거기에 에너지를 보내잖아요. For example, when you feel a negative emotion towards someone else, you will continue to pour your energy into it. 집에 와서도 생각하고 꿈속에서도 생각나고 그 생각을 쓰기 때문에 계속 에너지가 거기 쏠리죠. You think about it when you get home and sometimes even dream about it, and that is where you pour all your energy into. 주의력이 회복되지 않으면 에너지는 계속 고갈됩니다. If you don't recover your attention, you will continue to drain your energy. 그래서 현대인들이 쉽게 지치고 피곤해지는 거 아닐까요? And that's probably why people get so tired so easily lately. 안 좋은 일이 발생했을 때 이런 일이 왜 생겼는가 하는 질문은 사실 소용없습니다. When something bad happens, there's no use in asking why this happened. 만약 토네이토가 와서 집이 통째로 날아갔다고 해봅시다. Let's say that a tornado comes and blows your house away. 왜 옆집은 멀쩡한데 우리 집만 떠내려갔을까 하는 질문은 아무도 대답할 수 없어요. No one can answer the question of why your house was blown away while the house next door was fine. 왜 이런 일이 일어났는가에 머물지 말고 다음 단계를 생각하면서 해결 방법에 집중하는 것이 중요하죠. It is important not to dwell on why these things happen, but to think about what steps you should take next and focus your attention on resolving the situation. 어떤 면에서 인생은 하나의 게임과도 같습니다. In this respect, life is just like a game. 우리는 나는 왜 태어났을까라는 질문을 하면서 부모와 사회와 세상을 탓하기도 하잖아요. We sometimes ask questions like, why was I born? And blame our parents or our society for things that happened to us. 그러나 왜 태어났는가라는 질문에 대한 대답은 없어요. But there is no answer to the question of why we are born. 우리가 태어나는 순간 인생의 게임은 시작된 겁니다. The moment we are born, the game of life begins. 게임이 시작되었으면 그 게임의 룰에 따라 행동해야 돼요. Once the game has started, you need to live and act by the rules of the game. 내가 할 수 있는 건 내게 주어진 것을 어떻게 최선을 다해서 내가 해낼 것인가 그것만 생각해야 돼요. All we can do is think about how to do our best with what we've been already given. 만약 경기장에 들어서서 공이 날아오면은 얼른 그 공을 받아서 다른 사람에게 패스를 해야지 왜 공이 나한테 날아오는 거야? 라든지 If we enter the playing field and the ball comes flying in our direction, we need to catch it quickly and pass it on to someone else instead of asking questions like, why is the ball flying towards me? 이 공을 나한테 어떻게 하라는 말이야? 이런 질문을 할 수 없다는 거죠. We can't be asking questions like, what am I supposed to do with this ball? 그래서 게임이 시작되면 두리번거리지 말고 가야 합니다. So when the game begins, don't just look around, start moving. 인생의 시기에 따라서 규칙과 플레이그라운드는 계속 바뀌어요. Depending on the stage of your life, the rules and the playing grounds will continue to change. 나는 거기에 따라 스스로 정한 플레이를 계속 하면 됩니다. And we just need to continue playing according to our rules. 게임 한번 졌다 그래서 인생 끝나는 거 아니잖아요. Just because we lose one game doesn't mean your life is over. 기회는 또 오고 또 옵니다. 그것이 인생입니다. You will always get another chance, and that is life. 태어나는 순간부터 나이가 들어가면서 우리는 성장하잖아요. From the moment we are born, we grow as we age.
그런데 삶에는 두 가지 길이 있어요. But there are two paths in life. 하나는 수평적인 길이고 또 다른 하나는 수직적인 길이죠. One is a horizontal path and the other is a vertical path. 수평적인 길은 유년기에서 청소년기에서 청년기에서 장년기에서 노년기로 이동해 가죠. The horizontal path is a life that progresses laterally as one ages through infancy, adolescence, youth, adulthood, and old age. 여기서 수평이라고 하는 말의 의미는 나이와 숫자가 늘어날 뿐 그저 옆으로 자리 이동만 했다는 겁니다. The word horizontal here means that although you may grow older in age, you remain on the same level, only moving from side to side. 이런 길은 관능이나 불신, 욕망, 분노로 가득한 삶을 살아가는 거예요. This path is living a life full of sensuality and distrust, desire and anger. 그러나 수직적인 길이란 유아기에서 청소년기에서 청년, 장년, 노년기를 거치면서 점점 도약하며 성장하는 길입니다. On the other hand, the vertical path is a life in which you grow by actively leaping upwards through infancy, adolescence, youth, adulthood, and old age. 이 길은 삶에 대한 탐구로 가득 채워지죠. And this path becomes filled with the exploration of life. 이런 삶은 나이가 들어가면서 경험이 쌓이고 흔들리지 않아요. In this kind of life, you get older and you gain more experience and you are not easily swayed. 오히려 한 살 한 살 나이가 들어갈수록 삶이 아름다워집니다. Rather, life becomes more beautiful with each passing year. 게임에서 한 번 졌다고 모든 게 끝나는 게 아니잖아요. Just because you lose once doesn't mean everything is over. 그 순간의 기회는 같지만 또 옵니다. You'll always get another chance even if this one passes. 그것이 인생이니까요. And that is life. 그러니 자신을 믿으세요. So believe in yourself. 그리고 자신을 사랑해야 합니다. And you also need to love yourself. 이번 생의 삶의 주인공은 바로 당신이라는 걸 잊지 마세요. Don't forget that you are the main character of this life. Remember, life is on your side. Thank you for listening my story. Thank you so much. 쪽으로 앉을까? 그래. 누가 진행을 하실 건가요? 아무도 질문 없으면 끝낼까요? Should we end this if there are no further questions? Yes. For people who aren't monastics but who are practicing Buddhism, how do you think we can most meaningfully make that a part of our life when we have so many distractions and so many pressures put upon us to, especially in like a university, keep up with other statuses of just status and career and all of that? 스님이 아닌 수행자의 경우에는 방해도 많고 압도 많고 특히 대학 같은 곳에서 삶을 유의미하게 불교 수행을 할 수 있을까요? 스님이 아닌 수행자의 경우에는 어떻게 불교 수행을 삶을 유의미한 방식으로 들여올 수 있을지. 스님이 아닌 경우, 네, 그냥 일반 수행자. 일반 학생인 경우 그 의미 있는 삶을 가져올 수 있겠네요. 수행자의 길이 따로 있다고 생각할 필요가 없어요. 사실 우리가 장소가 수행자가 절에 있다거나 또는 여러분이 학교에 있다거나 이 장소는 저는 중요하지 않다고 생각해요. 어느 곳에 있더라도 자기 마음의 선택이 곧 수행자의 길입니다.
So I don't think there's a separate path that practitioners need to take. It doesn't matter if you're in a temple or a university. What matters is what you do in your current situation, what you decide in your mind. I was very captivated by your thoughts about attention control and regaining attention control, and I think it's particularly important in digital times when we are so much engaged and being engaged into giving away our attention in this economy of attention. For those who do not practice, just ordinary us, are there any ways you could tell us to function better under these circumstances? Thank you. 주의 회복에 대한 얘기 되게 흥미롭게 들었는데 특히 디지털 시대에 정보를 엄청 이제 주의를 쏟는 환경에 우리가 살고 있지 않습니까? 그래서 불교 수행을 따라하지 않는 사람들의 경우에는 어떻게 더 잘 주의 회복을 할 수 있을지. Good question. 꼭 불교의 수행자여야지만이 자신을 조절할 수 있는 건 아니라고 생각해요. 한 사람 한 사람이 생을 잘 살고 싶어 하잖아요. 여러분이 외부에서 많은 정보를 수집하는 것도 더 많은 걸 알고 싶은 거잖아요. 그런데 더 많은 걸 진정으로 알고 싶다면 내면으로 들어가야 해요. 그것이 불교 수행자이고 아닌 것은 이름일 뿐이에요. 그 이름표를 떼고 자기 스스로의 삶을 진정으로 행복하게 살고 싶고 가치 있게 살고 싶다면 자기 내면으로 인사이드 들어가는 것을 누구나 언제든 할 수 있어요. So you don't need to practice Buddhism in order to control yourself, your life. We all want to live a better life. And the reason why we consume so much information is because we want to know more. And what's really important here is to turn your attention to your inner self. We need to discard of the labels like, oh, Buddhist practitioner, whether we are Buddhist practitioners or not. The important thing is to turn and look at your inside, your inner self. For example, 컴퓨터, 통해서 정보를 보더라도 정보를 보고 있을 때 보고 있다는 사실을 알아차려 보도록 하세요. 보고 있음. 보고 있는 것이 누구인지 또 이 정보를 보면서 그냥 무의미하게 흘려보내지 말고 그 정보를 통해 내가 무엇을 얻고자 하는지 자기가 알고 싶어하는 것을 분명히 알도록 체크해 보세요. So when you're looking at information on a computer, try to be aware of the very act of looking on the screen and think about who is looking at what, the subject and the object of the gaze, and try to focus on what exactly is it that I want to gain from this information. 게임을 많이 하시나요? Do you play a lot of online games? No? 걱정할 거 없네요. No problem? Then you have nothing to worry about. I've been practicing Buddhism for a few years, not as much as I would like to, but I have found it very important to be very present in the moment, and I found that active practice takes effort. And I very much appreciate what you said in your story, but in today's society, when we have the conflicts we have with Israel and Hamas, I want to be present in the moment, but I also want to respect what is happening and to consider that. So how do you reconcile those two? I obviously have to live and go throughout the day, but I feel for the people so much. 이제 몇 년 동안 불교 수행을 이제 하신 분인데 요즘 세상이 이제 이스라엘 전쟁 같이 이렇게 갈등이 많이 있을 텐데 지금 이 순간 내가 살고 있는 삶에 집중하는 것과 그 사람들에 대한 아픔과 존중을 하는 것을 어떻게 병행을 해야 되는지 지금 살아가야 하는데 너무 마음이 아프다고. Yes. Yeah. May the victims rest in peace. Yeah.
사실 전쟁은 일어나지 않아야 하는 겁니다. 통역하면서 할게요. War is not something that should ever happen. 우리는 그 많은 전쟁을 수없이 치루어 봤잖아요. And we have been through so many wars throughout history. 그런데 아직도 우리는 그걸 통해 깨닫지 못했어요. But we still haven't learned from it. 어리석음과 무지 때문이죠. It's because of foolishness and ignorance. 전쟁을 통해서 국가적 이익과 개인적 이익이 있다 해도 그 이익이 생명보다 중요한 건 없어요. Even if there are personal or national benefits through war, that nothing is more important than life. 전쟁을 멈추는 길은 분노로서는 해결되지 않아요. We won't be able to stop war through anger. 원하는 원한으로서 끝낼 수 없다 그랬거든요. Being angry and wanting revenge, you can't stop it with more anger. 원하는 자비심으로서만이 끝낼 수 있죠. You can only end anger with compassion. 그러나 전쟁이 일어난 순간에 그 사람들을 희생자를 바라보며 우리는 모두 함께 고통스러워하죠. But when war is happening, we all feel pain for the victims. 그런데 우리가 그때 집중해야 할 것은 But what we really need to focus on in that moment, 지금 내가 있는 자리에서 내가 할 일을 해 가야 돼요. we need to be focusing on what we can do in our current situation. 베토벤은 2차 전쟁 때 자기 머리 위로 총알이 날아가는데도 작곡을 했어요. Beethoven continued to compose music during World War II, even when bullets were flying over his head. 종군 기자들은 죽을 줄 알지만 현장에 서 있습니다. And war reporters know that there is a very real chance of death, but they're still there in the thick of it. 이 세상이 그 어떤 험악한 일이 일어난다 해도 자신이 무엇을 해야 되는지 자기가 있어야 될 위치와 해야 할 것을 알아야 합니다. No matter all the terrible things that happen in this world, we need to be aware of where we are and what we need to do. 그래서 오케이. Thank you. 마음 나눠줘서 고맙습니다. Thank you for sharing. 오케이. 네. Thank you so much for your time today. I think we all really appreciate it. My question was, in your experience, what is the most effective way to learn about Buddhism? 오케이. 불교에 관심 있으세요? Are you interested in Buddhism? Do you like 불교? Do you like Buddhism? Buddhism? Yes, thank you. 불교를 가장 쉽게 생활 속에서 알 수 있는 방법은 아주 간단해요. It's very simple to, the easiest way of knowing Buddhism in your everyday life is very simple. 내가 행복하고 싶듯이 다른 사람을 행복하게 해주세요. Make others happy the way you want to be happy. 내가 고통을 피하고 싶듯이 다른 사람을 괴롭히지 말아야 돼요. Just like you want to avoid pain, avoid inflicting pain on others. That's it. Thank you. Hi. First of all, thank you so much for your lovely talk and your story. I just wanted to ask a question about, we covered a little bit about fear. And especially here in the West, we have, whether it's the media industry, there's profiting off of fear. There's a utilization of fear systematically to whether it's to divide people or to, fund or create support for wars, Get in the face of this systemic rise of fear, not only individually within people, but like from the institutions itself. How do you think we should take a more systematic approach to tackle this growing rampant fear? Yeah. Very difficult question. 저도 해결할 수 없어요. I mean, I can't do much about it. 네, but 그런 말씀을 드리고 싶네요. 외부 세계에서 퍼뜨리는 정보에 너무 말려 들어가지 마세요.
What I would like to say is don't be too swayed by all the information that you receive from the outside. 바깥 세상은 바깥 세상일 뿐이에요. The outside is just the outside, whether it's the media or the news. 당신이 든든해야 돼요. You need to be firm and not swayed. 코끼리가 수많은 화살을 받으면서도 넘어지지 않죠. Elephants don't fall even when they receive a lot of arrows. 자기 내면이 든든해야 되고 거인이 되어야 됩니다. Your inner self, you need to be firm. 그러면 세상 바깥은 전쟁통이 벌어져도 한 사람 한 사람이 자기를 지킬 수 있고 평화를 유지한다면 세상에 기여하는 거예요. So even if there is a war going on outside, if you maintain peace and calmness within yourself and everybody sort of contributes to that, we will be able to contribute to the world. 세상을 위해서 고민해줘서 고맙습니다. Thank you for thinking about the world. Hi, thank you very much. I'm going to relay this in English because I don't know how to say this in Korean. I'm really captivated by the concept of attention reset and attention recovery. But really, what are the best ways to apply that in moments of joy and happiness? I think that's something that I'm still trying to understand. Is kind of, in moments of fear, moments of just of trouble and challenges, I understand, and I think just it's in our nature to, at least it's in my nature to, want to apply that attention recovery. But I'm just trying to figure out how I can apply that in moments of joy as well. 그러네요. 즐겁고 행복할 때는 계속 그 방향을 향해서 달려가죠. When we're happy and joyful, we want to stay that way. 그런데 사실은 가만히 따져보면 두려울 때 우리는 주의 회복이 더 어려워요. But in reality, if you think about it, it's harder to recover your attention in moments of fear. 심하면 죽음에 이르기까지 하죠. And if you're unlucky, it could also lead to death. 물론 좋아하는 것도 죽음에 이르게 해요. 지나치게 사랑하면. And even joyful things that make you happy, if it's in excess, it could also lead to death. 불교에서는 그래서 마인드풀니스를 하죠. 마음 챙김. So in Buddhism, we practice mindfulness. 그 이유는 양극단을 피하기 위한 거예요. And the reason for that is to avoid these two extremes. 좋은 것도 나쁜 것도 없지만 어느 양극단을 끝내게 되면 There's no good, no bad if we put an end to those two extremes. 행복도 두려움도 영원한 것이 아니라는 것을 알면 돼요. We'll be able to know that joy and fear neither are eternal. I really appreciated that analogy about life being a game, and when you get thrown a ball, you just have to catch it quickly and throw it to someone else. But practically, what does that mean? I think it's very easy as college students, especially, to get stuck in the question of, what do I do with this ball? So how do we know to just throw it? 대학생으로서는 이제 공을 잡으면은 이걸 어떻게 해야 되지라는 질문에 빠지기 쉬운데 인생 게임이라는 것을 어떻게 실천할 수 있을까? 대학생인가요? Are you a college student? 오케이. 자, 사람은 태어날 때 뼈가 800개잖아요. So when people are born, we have 800 bones in our body. 커가면서 30살이 될 때 206개로 규합되죠. And as we grow, they fuse with each other to form 206 bones by the age of 30. 우리의 브레인도 25에서 30살이 될 때까지는 미엘린이라고 하는 수초가 계속 감기면서 성장해 가요. So for our brains between the ages of 25 to 30, our neurons will be covered by this thing called myelin. 당신은 아직 완전히 성장하지 않았고 과정에 있어요. And you haven't gotten to that stage yet. You're still growing. 방황하는 걸 두려워하지 마세요. Don't be afraid to explore and make mistakes. 고생 많이 하세요.
Go through a lot of trials and tribulations. 인생에 가장 재미있는 게 고생하는 거예요. The most interesting in life is about the trials. 스포츠 선수들을 보세요. 엄청 고생해서 금메달 따잖아요. Look at sports athletes. They go through a lot of trouble and then before finally winning that gold medal. 당신 앞에 닥쳐오는 파도를 두려워하지 마세요. Don't be afraid of the waves that come at you. 두려울 땐 그렇게 말해요. 괜찮다고. 다 지나간다고. When you're afraid, tell yourself that it's okay and everything will pass. 어제 불교 명상반에서 잠깐 이야기했던 것인데요. And this is something that I mentioned at the Buddhist student community event that we had yesterday. 미국에는 요세미티 국립공원이 있어요. In America, we have the Yosemite National Park. 제가 20년 전에 그곳에 갔을 때 2000년, 5000년 된 나무들이 엄청나게 많이 서 있었어요. And when I went there 20 years ago, there were so many trees that were 2,000, 5,000 years old. 제가 씨앗을 샀거든요. And I bought a seed there. 그 씨앗이 좁쌀만 했어요. And the seed was very, very small. 손톱 위에다 놓고 이렇게 문지르니까 툭 사라지고 흔적도 없어졌어요. I put it on top of my fingernails and I rubbed it and it was just gone without a trace. 상상해 보세요. 그 작은 씨앗 속에서 그렇게 거대한 나무가 성장하도록 했어요. But imagine that great tree all started from the tiniest seeds. 당신이 걱정하는 마음에 머물러 있을 때는 자기가 굉장히 작은 것 같지만 When you feel worried, you feel that you are very small. 당신의 내면에는 거대하게 자라날 수 있는 나무가 기다리고 있고 당신이 그런 존재입니다. But there is a great tree waiting to grow inside of you and you are that kind of seed. No problem. 걱정하지 말아요. Don't worry about it. 방황하고 고생하라는 말을 기억해 두세요. Please remember, go through those trials and tribulations and keep exploring. 제일 재미있고 가장 성장하는데 최고예요. It is the best part of life and it's great for you to grow as a person. 저도 출가해서 엄청 고생했거든요. 그게 나를 만들었어요. I went through a lot of trouble after being ordained, but that's made me into who I am today. 제가 16살에 출가했거든요. I became a nun at 16. 뭘 알았겠어요, 제가? What could I have known at that age? 어려운 일이 오면 감당하겠다 그랬어요. 견디겠다, 감당하겠다. I told them that I would bear whatever burden that comes my way. Hi, thank you again for coming and speaking to us today. I also had a question about the game of how you describe the game of life. What would you say to someone who might like be tired of the game of life and not really want to like keep playing? Yeah, I think that's it. 그러면 인생이라는 게임에 지쳐서 더 이상 플레이를 하고 싶지 않은 사람에게는 뭐라고 해줘야 될까요? 뭐 그것도 자신의 선택이죠. That is one decision you can make. 그렇지만 기왕이면 선택을 할 때 이것도 저것도 선택할 수 있다면 기왕에 왔는데 게임 한번 해볼 수 있는 선택이 좋지 않나요? But if we have to make that decision among all the options, wouldn't it be better to choose the option to continue playing that game? 물론 아무것도 하고 싶지 않을 수 있어요. Of course, you might feel like you don't want to do anything. 그럴 땐 안 해도 괜찮아요. And it's okay not to do something at the moment. 사실 인생엔 그건 문제 아니에요. That's not a problem when it comes to life. 혹시 본인이 그런 것 때문에 고민하고 있는 거 있나요? Are you personally sort of troubled by that kind of stuff? No, one of my friends is. 그냥 물어본 거예요? 친구가. 어떤 마음인지 혹시 좀 더 설명해 줄 수 있나요? Would you be able to share more about that kind of feeling? Yeah, I mean, like they often tell me that it's like you like kind of go through things and you don't really know why you're doing everything, and like if it would just be better to like stop playing the game of life. Yeah. 살면서도 친구가 왜 사는지 잘 모르겠다. 그냥 멈추면 더 낫지 않겠냐 이런 생각.
요즘 젊은 사람들이 그런 생각하는 사람들이 많이 있죠. There are a lot of young people nowadays who think the same things. 한국에도 많아요. There are so many in Korea. 어쩌면 잘 살게 되었기 때문에 그런 고민을 하게 되었는지도 모르겠어요. Perhaps we think about those kinds of things because the world has become a better place to live in. 삶에는 무슨 의미가 있는 건 아니에요. There is no particular meaning to life. 자기가 의미를 만들어가는 것이죠. We create our own meanings. 의미를 만들어가는 정도의 노력은 자신이 할 수 있어야 돼요. You need to be able to put in the effort to create that meaning. 친구로서 돕고 싶은 거군요. And you want to help your friend through this. Yeah, of course. 그래요. 사실 우리가 우월감과 열등감이라는 것 때문에 그런 일이 빚어지기도 해요. Sometimes those kind of things arise out of a sense of superiority or inferiority. 아시겠지만 더 잘난 사람도 없는 것이고 더 못난 사람도 없거든요. But in reality, there's no one who's like better than us or worse than us. 혹시 그 친구가 그런 증상 때문에 약을 먹고 있나요? 병원 약이나. Does your friend take any kind of like medication for that stuff? No. 아니, no? 오케이. 혹시 명상을 권해 볼 수 있을까요? Maybe you can suggest meditation. 관심 있어 할까요? 아니면 전혀? Do you think they'll be interested in that? Honestly, I don't think so. But 별로 관심 없을까? 관심 없어 할 것 같아요. 그럼 혹시 스포츠는요? What about sports? 관심 없어요? 그럼 저도 답이 없네요. Then there's nothing I can say. 오케이, 제가 우리 그 좋은 질문을 해주셨는데 책 한 권을 소개해드리고 싶어요. 바로 예일 대학 교수님이신데 마크 브래킷이라고요. So you gave me a very good question, and I'd like to introduce a book by a Yale professor called Mark Brackett. Permission to feel. Permission to feel. Permission to feel. 마크 브래킷이 쓴 책인데 이게 한국어로 번역되어 있어서. This is by Professor Mark Brackett of Yale University, and it's also been translated into Korean. 제가 이 책을 다 읽고 굉장히 감명받았고 오늘 아침에 교수님하고 미팅을 했어요. I was very moved after reading this book, and I met the professor earlier today. 사실 우리의 감정은 만들어진 지가 얼마 안 돼요. 감정 없이 살아왔어요. 감정 없이 살았던 때가 있어요. It hasn't been long since we've been living with our emotions, and we've actually lived for a long time without feeling those kinds of emotions. 감정이 만들어진 건 15,000년 정도밖에 되지 않는데요. Apparently, emotions, as we know it, have only been in existence for the past 15,000 years. 우울증이건 불안이건 두려움이건 사실 그 모든 감정에 대한 것들은 그냥 인간이 만들어낸 거예요. Depression, anxiety, fear, all these emotions are in reality what humans have created for themselves. 그래서 감정은 조절할 수 있다는 거죠. So that means we can also learn to control those emotions. 감정을 조절할 수 있는 테크닉을 이곳에 아주 자세히 설명해 놓았는데 무척 도움이 되었어요. And this book sort of explains those kind of techniques that we can use to control those emotions, and it's been a great help to me. 기회가 된다면 한번 꼭 사서 읽어봤으면 하고 권하고 싶은 책입니다. And I would very much like to recommend this book to you all. Thank you so much for sharing your lovely story. You mentioned that we should choose to grow vertically as opposed to horizontally as we age from infancy through old age. And my question to you is, what are we growing towards? So to put it differently, in Buddhist teachings, what is considered a good life before you end your life? 수직적인 삶에 대해 말씀하셨는데 우리는 정확히 뭘 향해 자라고 성장하고 있는 건지 불교에서는 어떤 것이 좋은 삶이라고 가르치나요? 혹시 불교에 대해서 혹시 들어봤거나 공부를 해보신 적은 있는지요? Have you studied or know anything about Buddhism?
I'm not a practitioner, but I am very much interested. 오케이. 관심 있으니까 불교에서는 두 가지를 제시합니다. So Buddhism suggests two things. 동물과 우리 사람이 다른 것은 인간은 인지 능력이 있잖아요. 지각하는 능력. So what's different? The difference between animals and humans is that we have that ability to perceive and understand things. 그래서 자기 자신의 성장을 위해서 끊임없이 노력해가고 And that's why we put in the effort for our own personal growths. 다른 사람이 다 같이 성장할 수 있도록 돕는 것. And that's why we also help others to achieve their own growths. 그 두 가지를 한 쌍으로 공부하게 해요. So we learn about both of these things, learning from the growing for ourselves and helping others grow in Buddhism. 사실은 성장이라고 하는 용어는 서양에서 쓰는 말이고 불교에서 쓰는 말은 아니에요. So this term grow is actually used in English circles and it's not a term that we use in Buddhism. 이해를 돕기 위해서 성장이라는 표현을 쓸 뿐이에요. And I just use the term growing to make it easier to understand. 불교에서는 스스로가 붓다임을 알면 된다라고 하는 가르침이에요. In Buddha, we teach that each of us are our own Buddhas. 붓다는 밖에 있는 게 아니라 자기 자신이 붓다라는 걸 아는 것이죠. Buddha isn't something that exists outside. The Buddha is within all of us. 근데 붓다와 자기 자신을 분리해 놓잖아요. But we tend to think of ourselves and the Buddha as separate. 그래서 붓다를 계속 찾아 헤매죠. And so we continue looking for the Buddha. 자기가 붓다로서 앉아 있는데도 말이에요. But in reality, we are the Buddha sitting right here. Okay. Finish? Okay. Thanks for all the sharing. I think I just have a simple question. So after practicing Buddhism for so many years, what do you look forward to every day? Very nice question. Yes. 저는 그 출가를 할 때 So when I became a monk, 불교의 그 발원이라 그 뭐라 그래야 되지? 발원? Do you know? 위시? 위시라고 표현하나요? bow, wish, wow. vow. 뭐 하여튼 그 발언들이 굉장히 아름답고 멋있었어요. So I was very enamored about the vows made in Buddhism. 학교에서도 그 누구로부터도 들어보지 못했던 어마어마한 가르침에 놀랐어요. And I was very enamored by all the great teachings that I had never even seen in school. 아픈 사람이 있을 때 내가 약이 되기를 바라는 발언이 있어요. So there is a vow in Buddhism where I want to be the medicine for someone who is ill. 강을 건너려는 사람 위해서 내가 다리가 되고 배가 되기를 바라는 발언이 있어요. And there is a vow that where I want to become a bridge or a boat for someone who is trying to cross a river. 이와 같은 발언문을 만날 때는 가슴이 벅차올라요. So when I see these vows, I feel very moved. 내가 그런 존재가 될 수 있고 그런 존재구나. The fact that I can be this kind of person and the fact that I am that kind of person. 그래서 매일 아침 기도할 때마다 그 어마어마한 가르침 앞에 예경해요. So when I pray every morning, I pay my respects to those great teachings. 그 아름다움 앞에요. To those beautiful teachings. Thank you. Okay. 질문이 하나 더 있는데요. I have one more question. 어디 계세요? 아, yes. 네, 반갑습니다, 스님. 네. 커네디컷 영어로 대학에서. 하시죠, 그래도. Okay, I don't know maybe I can explain this exactly or not, but
Yeah, I'm Korean. Is moved to the here is a little bit more than 20 years ago. When I came here, I saw your profile. Then the one of your the name of the book, more getting more empty. You can get more full, something like that, right? 예, 여기서는 한국말로 좀 할게요. 네. 제가 그거를 보는 순간 저거를 제가 어떻게 비우는 거지? 그 결론부터 말씀을 드리면 20여 년 전에 제가 법명을 법성을 받았는데 법성이 공이라는 얘기를 들었거든요. 화엄경이 나오고 그래서 화엄경 책도 샀는데 3페이지를 못 나갔어요. 너무 어려워가지고 읽지도 못했고 그러나서 이제 명상을 하거나 뭘 하면 내려놓는다, 비운다. 내가 법명을 그렇게 받았는데 했는데 어떻게 하는지를 아직도 모르겠어요. 그래서 그거를 여쭤보고자 영어로. 말씀드렸습니다. Okay. 네, 네. So the question was about how do you empty yourself? Because when he read one of Sinim's books, he was very captivated by the title because the title is "The More You Empty, the Fuller It Gets." And when he received his Dharma name in Korea, his Dharma name means emptiness. And so he tried reading the Flower Garland Sutra, but it was too hard and he couldn't read it. And he still doesn't really know how to empty yourself. And the question was about that. Okay. 혹시 게슈탈트 이론을 들어보신 적이 있는지요? Have you heard of the Gestalt theory? No? Okay. 밤하늘에 별이 떠 있으면 우리는 별을 보고 반짝인다 그래요. So in the night sky, when we see stars, we say that the stars are twinkling. 사실은 별을 보고 있는 게 아니라 깜깜한 밤하늘을 보고 있는 거예요. But in reality, we're not looking at the stars, we're looking at a dark night sky. 깜깜한 밤하늘이 있어야 별을 볼 수 있어요. We need that dark night sky in order to see the stars. 별과 깜깜한 밤하늘을 분리할 수 없죠. You can't separate the stars from the dark sky. 사랑이 있어서 미움이 있고요. And there is hatred because there is love. 만남이 있어서 이별을 해요. And there are farewells because there are encounters. 이것이 있어서 저것이 있어요. We have this because there is that and other. 그게 불교예요. And that is Buddhism. 그 이치를 아는 게 공이에요. And to know that is to know emptiness. 쉽죠? Is this very easy? Thank you. Then please give her a big round of Thank you so much. Thank you.